Obin Obaso Obaswana, Bato train. I can't remember about some patcho. Why? Makuma so ade ana ene mpesa me ne eche na mpacha won so wakuma so ade ni sei onyame inchira o se wa share na onua so onya bi ahwe Me pacho try so be say ama me why me sure be brave. Onyame onhyira. Me pacho try so be share ansan. Sana bia later when ti ma hwa. E bia obeti ma san hwa on your wall me pacho. Try so be share ama me nyame hyira. Tizo me chia. Me pacho share ma me why oba so try so be share. I'm hungry for the word of God. Obini, I felt some heat in me, and the heat is burning. So when I may sweat it, my Lord Jesus Christ want me to say something, and I can feel it in me. There's something that's working within me right now. See, I'm sweating. Onyamisa, onya okese. So obo ahụ kwa na obetie Nyankopon asem. Enche na Yesu Kristo osane Afrina hiniye mu. Wakuma so ade ani sei. Me dia metie menya na nka me nkwa na nyina. Na nka matina radi fie ni makane di konkro no asem da kira mansan nyina. Na mansan nyina hu sei Yesu pe no oyo owura. Na wono pe na wiase ye ho to no so ade nyina be dia bone be wie yie. Bibia ni wiase betima bo amene umienu. Enkwanje ni ba bia man yo. Onua, dem pesa woti ase ni say we are living in the last days. Bibia ni woni pa betima dia ade ne nkwa. Bibia ni ho maybe bedra anka ye ba we say ye be kasampo ne nim kenipa beti ye ne maybe bedra anka ye ba we say ye benya so bi Kenya Nyankopon asem e wo Facebook anka obi atie bi na anka onye bi da to na kwam na anka da bo abraba anka be so hin nani na so maybe bedra enipa intimate sasem ibiem maybe bedra be ye dia me nipa so be tie Nyankopon asem enne ye na ede ma wo Facebook ko ba benya a lot of preachers and one round that omo e preachy but dem beso digi ni bi atie ase ne say so wo ba so ba be tie Nyankopon asem a eya wo tie e free omo e preach about the righteous and holiness for one nkofo be ho ma omo preachy but preaching omo preaching em fan kwaje bia emre okra but them pesa what tia se ani say sabe ya what tia si enkwanje o ho ma eti wo bana se wo ba be tie Nyankopon asema ti o mo beka the holiness and the righteousness one asem e dia kiro se na be ya so tia babu ofin bi ma se wakoma na e wo ho no se fin bebre bi wo ma and I say emu achoki se gata achoki for 1,000 years e fin bi o ma wo betime bi wakoma num na ye na jinkwa Yesu Kristo wo do ahweso no wo do bani nyina acho no ati wakoma mu na so sane na henie ma won so anya ne nten e dia ko enne anwumre mi ni
din komo nanka nya ma say me preach but I feel something that there's a heat that is in me say me preach me ho entome. I think say the Holy Spirit want me to talk to you right now. But na besa what tia say say ja open me na for my Jesus Christ. Say see me no tia say I like saying this word because say nipa wu a ekire no achopa bi ani ho. Say nipa wu a ekire no Christo encanto say na wunim bibia say bi ani ho. Obi ani ho be wa Christo kan say na wunim ana wan ti Nyankopon asem na say etinu jemahinem na ko. Christo yes I know Christo be ka chrom. But say see what tia see and I say a lot of people are mo preach over Facebook. We TV bebe no aprimu akoma wo aprimu akoma se Nyankopon asem untie na wonya wadwen se wo betie me besa wo tie ase enedai se enkwagye wo homa se si amnu mi ene tie ase ene tie bia yakoma mu nyina me mprimu akoma nka se Kristo bia ni ho at least so what Nyankopon no kwampana ayesa wo hwa ade bi anything bibia aba wiase bia ayesi wo din bia no sa ade ne ewo ho Yesu Kristo ka se saman anipa se saman ni ho saman ewo ho na saman ni oni nipadua anase oni hunam se dem ni omienu ewei saman ewo ho bibia wo wiase bia wo din bia no it exists na mampesa wo tase ne se so what Nyankopon bia komponi ho ama mimi se wasem baako wo what Nyankopon no ma mimi se wasem baako senke wiase na nkase nke besi ho a enka de nke wiase ne be se enka wanka wo be committee e wiase no ma bia no anka wo nche wasasi so enka automatic enka wo committee wiase na nke wiase na nkase be yiwa fuo but because of say Nyankopon na bo wiase na wo de ne doba Yesu Kristo be so mai no etina me no mienu hwe bone bia obi di attempt me no mienu aye nipa but se tie binum de mo ma je o munua bia wankasa wo ha se akwa ye wudini but enam se Kristo owo abogitre na wo abotre na wo hu mobode ma me no mienu na wo dobia wo adema da sentino se ye bone na Kristo hwe se be safi ya pambone ho na mo ya ba ya be sa ba ne yuno na se na be obasa die nkwa se ye hwe in the Bible na Paul eye obi a na wo no ana na agidifo no na o crucify wo mo na Paul no o crucify agidifo pa na enya agro ono na eku agidifo kese pa na Bible me say so odo mo ba so we kuma no asan so je nkofo ntaade o je nkofo ntaade bia no asan ka je so munku wo mo o kan Acts chapter 8 verse 1 to 3 e wo ho Acts chapter 8 verse 1 to 3 me pa so yiri for mo ma yen kan Acts chapter 8 no verse 1 to 3 no mo ma yen kan ni ebehu de na Paul na onu mo ana se ye bi nu kwamba ka se o se Paul and Mantemes ro sin Peter no ye hwe de na Paul na wo ye gidifo because of say Nyankopon ana say Jesus Christo ni grace na etiwo ma me no mienu na iboni bi ayedi in respect of boni bi ayedi no Christo esanto hwe say yensem free akwan boni ho no die enti no what they anyway pesiwo ma in the Bible o didn't be abehu ni say ye nkofo bo ma na say were prominent people in the Bible omo ebetena ase wo mu di bone pa na Yesu Kristo san nam na admo so no san je sankofo e ba ni nyuna ase na sankofo na cho Bible ato ayensem na ho e ma me no mienu enne agidifo bi efa so na edi preach sankofo it means emfa woni bone bi awudi emfa woni de wuye bia emfa woni so do tumba Facebook na be preach na mafo enim wo na wo ba wonya listeners no omutie wo still wo da so ti bone mu na bone na awoti mu no before say bone no ya tinkwa Yesu Kristo ebeje wo no yesa wasesafu akwamboni ho me nya wadwen se wo de enipa hwew enipa hu de wo ye etunu wo de no ano no ema no enya wadwen da because wo wadwen se wo de enipa hu etinu ano no wawie Erade se wo kan the book of Job na wati Nyankopon anim no esun eni ho the book of Job was Nyankopon anim esun ni ho this Nyankopon anim se Nyankopon anim se no se esun ni ho etimi se Nyankopon anim e light e bie ama ba bia eti ba bia wo che sumas a wo di bone no sa kokom bia wo sha wo di bone ofise nipa bia hu no Nyankopon wa de wo hu dada ya jinkwa Yesu Kristo hu dada na atinkwa Yesu Kristo tama no nya ma wiase na wo mewu mai enipa no na wodim se me no mienu sa bone na ye sa bone na ye di nsisi an ye bedi bo besa ma ye kwan se ye besi safi ya kwan bone bi ho na sa kwan bone no se fi hu ne sa so to na mo bane ni ne be pamu eka ye bone che na Bible se wo ye tini ni no kwafo se wo de bone be chen no watia fridi antini nyina ho in respect of bone bi a wotimu bia no bone bi a wotimu bia no Yesu Kristo ayi na anye so obejo Sesia woti asi ene nkwanje wo homa. Sesia woti asi ene nkwanje wo homa. Memfa obabi ahun asembi emeya wo bibia nemfa onko semu. Memfa bema bi hu asembi emehye otirim se me boyfriend me girlfriend hu asem emehye otirim nemfa onko semu.
Emre bi bedura sa oba na bema no obedwane agyawo. Emre bi bedura sa bema no obedwane edie ntra ebeduru mre bi no obi na kai na wa your obituary. That time no atade esew mpo no sen bakwa na oso odo no sa atade no che kai se wonya atade fa nko guni dem no na atade ne nampa wonje. Etina Bible say wa obedo bibi bia wa asasi so asi Nyankopon asem no unya osoro ahenenu. There's nothing on this earth anybody that's any amani yen priority. Bibia ni we say wa asase so woni pa that's na ya priority. Na mmoma wo Nyankopon asem no ma Kristo hu do no ma ne nka wakoma mu ma ne enwura wo. So wo ti Kristo asem ma wo yem hyew have something wakoma mu no nya odo bi afoma Nyankopon asem no. Do Yesu Kristo o say fa do radu Nyankopon wakoma nyina mu wo kra nyina mu susu nyam obi bia wo ye bia e say wo do Nyankopon na Yesu Kristo no e say wo do ne ye. Untimi ka so be sumaru anu baanu se ka say wo sumaru anu baanu a untimi ka so be sum Nyankopon. Now you have something on your heart that thing no you value that thing more than Nyankopon asem. Ade bia da wakoma so wo value esi Nyankopon asem no automatically that thing becomes your God. Eno baba be ye wo Nyankopon eno baba be ye ade a eno na do ho ato so enti basa you worship that thing. And it's always true Nyankopon no ato Nyankopon hu mo no kware mu dia Nyankopon so betim nanim a kire wo na megidi sa wo so Nyankopon no ato ni ye na wa ja wo pam nyina wa ja wa koma num nyina dia enya dia Nyankopon so be ja wo kwa obetima fa trouble mu wasasi so obetima fa mane bebre mu wasasi so ma dem peto didi ni bi ati ase ne say so wo fact all this trouble amane bia wo fam ni nyina achi no wo wua o kra ne bedi de eti Bible say mamu nsuro de obekum honam we mamu nsuro de otan honam we sa honam we no so obi bra honam we a obi ekun a obi etwa otia mamu nsuro sa anko sa honam me nsuro sa anko fo no nemu nsuro obetiro be dey obetimi at size honam we no asanso se honhum no e wo gemu eti me nhwe nipa me nhwe de nipa be yaw na nsuro hu ba Nyankopon obetimi de ekun sa honam we no asanso de sa usunsum na sa uso no e de akose mu anato obonsam gem no sa nyamene na ese me no mienu yesuro no say nyamenu na ese menu mienu yesuro no eso na nipa ye nsuro nyame de pebia na yeye ye tinye mesema na ye dwane ye mpe Nyankopon asem de ye pe ana yeye de ye pe ana yeye esema ye ka ye pebia na free ano ba na ya ka kire nipa Onyankopon wo hu ye mobo osoro hin wo hu ye mobo ohu emobo na wanje afie boni nyina mu boni bia yetim amanu hunu bia yetim enuoma bia ayempochwe dia mayen enuoma bia amayetim tutu na monko ye Kristo sumu ay maye daso ti ya boni mu boni enipa enhu de yenye ye de boni aye first. So what kind of book of Acts now? Chapter 8, you know. Acts chapter 8 now. I say, na Saul unso pene nikum no. I say, okay, I say, na Saul unso pene nikum no so. Na dano ara ota kese ba asafo a wo Jerusalem no so. Na won nyina hwete ko Judea ni Samaria asase so je asomafo no. Je asomafo ne nko aha eye ho eba ya tama Yesu Kristo ekoye no echikra mfase over 300 years ana asomafo no omo anom na nam Kenya Nyankopon asem that am na efene Saul sa Saul ya wono obeye Paul no wono ankasa na sanso tie sa agidifo yi ambetwitwa abeti edi bi to prison ya chibinum ya yoma yakayaka de hwe sa Saul yo basi san be ye Paul a wono wanya Awurade anim adom sese no wono asa me kunkum enkofo ni bi eni that time no de ye kunu no a wono wantimi angina anaso wono won sesa na adwe no se npa ko no betima kobonsam gem
Say ba ko metima akose yim, but Saul a onu kum sankofo ni let us have sachira na adwen. Say wo kan Paul nankasa ni book ni bia o say me ana me ye o say dey o say me ono na ye abonefo nyina agya. Paul nankasa gitumi say wo ye abone obi a ono be tro Ephesians, Corinthians and a lot of books no ono be tro nyina achi no. Wo say na ye abonefo nyina agya. It means that the only show in the Bible, only show Bible no. Abebe na kasa Paul amantam so Peter no. Was one na ye abonefo nyina agya. It means that wo boni abi a wudi no. The wo bia no it's not enough. Me kasa it's not enough. Enye enough say obaba Yesu Kristo no kasa no boni awadi too much to the sense say Yesu Kristo so ntime nje. Eti boni bia wo bia sese bia. The wo bia wo ye bia no. Bra Yesu Kristo nchen no na betima agyo. Minia bra Yesu Kristo nchen susuma wiase nya wo de tutu fa wiase no mabobobo o se center de bia wo pe girls ni bebre no afofo ni nyina abobo e man ni dosun wo de ho ofe yes we a nice boy we a nice girl nti mema na se man utimi sem utimi se de wo pe bia I abrochire especially here wo abrochire lifestyle abrochena di dumu abrochena yo bibia nyankopon asem hia nipa de ye pe ne de ho ye de ye pe ne de ho ye evangelist I will say good evening my father de ye pe ne de nipa duane ye ye mfa nyankopon asem nya hwe especially abrochefo ye yankofobia ye too arrogant especially oni na bi kra wo Ghana na se bi one ne kasa bi one ne be kasa no. It's sure I said when now rotating, that is all. So one share now what we are dra adakamu oru I tell you. Wo ru abaho sabe na minu mie no kwanje wo ho mayen. Eni kwase yetena se yentwen ni age ben atane abanyankopon anim. Evangelist Ausi can say, was it wasted years. That very day, I meditate on that thing. I make dreams. Say me, I share my problem. Say me share my media this suminyame. Any no maybe I'm the co we asima. Mama bon sama benefit papa. Yeah, mo be senke who say kra Kenya nwanwa because you born in a dozen. Born in a senke bibia. I don't know if say senke storybird na ebia 5 times of can say a hospital Kumasi a friend G no in Quebec 5 times because you're born in a dozen wasted years. Yes, I think it's not nyanke bobo konkran bobo papa be fata ye meka no the yakopon be hu say no man boni pa we am born say no kwa na me born no say wan pa we me seso me born say me seso obi yakopon boy ses ni seso no the ni pe na ba be siam obon sam e ni pe na ba be siam o sefo no ene mo no sefo na ye sum no. And my plan was not to preach, but when I was sitting down there, I felt there's something in me. There's he that is coming out. I have to give something out. If there's some guy saying I have Bible verse right now, I'm lying. I try to use it, but me come online, no, everything is gone. Me feeling that there's heat in me. The Holy Spirit wanted me to talk. Ebia na ya wunti and ebia Yankopon ma me be can same way. Because nobody hear this time when I'm here live. But the matter what Tia and say, so wasted years. Yes, now me no me you used to ama obonsam. Ya sumo obonsam no. Dia Canadian e dey e da so Nyankopon ani. So wadi be hu ya mobo. Na obeti yankwan ma. Am ye di yankwan an kakra ka bia dia. Yankwan na nyina ya fa soro hene wate. Because e wiase ni hwe di mayen. Ene ye ni pedrum me bia me be ya den. Edrum me bia ma na be ba ankofo be fa no be so ba be gesi en. But ye nyina ma soro hene no. Because Bible say they also they were 10 Yankopon asem no ne kra do owuo. They say what 10 Yankopon asem dia kan hu say wo kra ne do owuo. Won pen kwaje ma wo kra. You have time for your work. You set alarm for work. Then you when your alarm is on, you try to wake up early. Even sometimes you don't even pray. One mom pa impo change your so no. Yes. One mom pa change Yankopon.
wo mompa so enche Nyankopon wala mpo ya no afa wo hompo no afa wa yi no ebe kwampa na wo be fast wo pesi na we ye na wo kọ empa ekura wo mobi. But so many years ya watena wiase na do obde wa bra no abodo wo bi fi bia wo pe che ye mu bi sei erode ma menya fishi bi na fishi na menya aye no na me denso mu a enso na me dware enso ne ye fi na enso na fi no kwa na yese bia enso no e de kromo enso na de nwuram na me dware mu na afete me dware enso no mu no I was sinking na me drop it down me wura enso no mu na erode na na adom so me hu so ga beji me free so no mu na wo ji me free so no mu me dance no so de be to kokọ no so no de obi ka tell me say uni me say na pagya wo no ense na pagya no Jesus Christ. Ye hu bi erode me hu ba bia na ye wo ba bia na ye dware e bia de na hu de nto fu se no ano no dem pesa wo ti ase ne say sa wasted years no ana nnoma bia wo de o kra na unu padwa nyina akakọ ball no e wo ho no na wa se ho no sa no ye mu bi ye baby ayi nim yankofo bi nim ye so ye boy adi yankofo bi ye nka papa mfa ye ho but dem pesa wo ti ase say sa won sachira de a mane how but what sachira de mane how because that is past and gone. And you can 2 Corinthians chapter 5 verse 17 now. Also be back Christ man ba ya body for fro. Ni say wo wiase na wo yes anu man e this say wiase no man e kaiwa. Wa ba Christ mo dey abrabo na wo bo. Wa ba Christ mo dey abrabo na wo bo. Yes. So wa ba Christ mo dey e say o se safri apambodi mu, o se safri no ma bia na wo tim no. Na ba ya body for fro. O mani pa nyina hu say no. Ma ba Christ mo ma sisa mo kwan boni bi so a ma sisa fro se ma sisa ma brabo. Na me kwa na nyina me som Kristo. Wasted years. Se me take my brother at least 30 years me di nyina asom bonsam. At least 30 years me di nyina asom bonsam. Na se fan say me di 40 years ah. Na se 40 10 years, se 10 years aka na se me timi be sum Nyankopon a. Na se ka me tumi Nyankopon kwa na nke Nyankopon se me ye bibia wo biase kwa ke Nyankopon wo ho right so ka say no. You wasted 30 years to serve the devil. 10 years is enough for not enough for me. Se me timi ajo nkwa. Yes. It should be possible. But me na ichi no enye no na ya je nkwa ne se wo hwe. Eti no se mo amaso ane so na mabre no. Amu ko mu bu no momra na mesua mo. Eni se mnu me ne ti aso ane so bi na se ya bra. Na se ko mu bu a. En fa ne de fa. Ye ni ba bia de fa. No, ye ni ba bia de fa. There's only one person. That is Jesus Christ. Ono pe na betimi age yen. Ebi ni mu ho, ebi ni mu ho. Ebi ni mama ne bia wo kom. Yes. Ye wo wi asenye se na ne ati o. Ah, ye wo wi asenye se na ati e. Ni eluku fresh pa. Ba ye ba nyame mu no, ye timi fa say wi ase body na san fa ma nyame mu no. Edu me bia e se wo ja no ma bi mu. Now tell ni pedua because ni pedua we nya kwa it is nothing. Ni pedua we nothing and ni pedua we enye ni pedua wo timi dia afro soro ho. Wo timi fa say you asipot ni soro ba be sumi Nyankopon no. Edru me bia so do body na wura ba bi. Edru me betumi uma eso timi ma body no eye body foforo wo de ba nyame mu. Body be change. Na edru ba bia class mesa pagya wo de wa gina ma Paul ma bia. Now boss say you can get that body back. Cause that body na wanya no e Kristo mu body enye wiase body no. And not just about Kristo man, yes what we o. No. So be fanya me na nche say what we. Physical and spiritual. Edu maybe I would dance here be pagya o. It means that so expensive this kind of things. It means that there's something special in you. Say ene there wouldn't be papa be a woman. So before Christian said Baba a woman, it has to be manifest. It has to be revealed. It's any penny who said nature to me china for say no, send him power, send a BB send any wonimu. It's your best woman no munimu no. Woman no munimu, said Bibi, a woman no say Ebba not send an woman. Say Banat of Christo man, and my foot be a bowma. And I didn't tell Christo or Bo, and I didn't tell us what Tiasino. Christo Sabbath started a man for who's no city. A man for back criticize so. A man for back can send be answer them for the tiao. But the better chance and they say you shouldn't look at all these things. Man, yes, I know my way now. And yes, I know now we share. So if you sound man a bit bro, did you ask?
Ono no so asachira. Oh, so ba be Christoni. You can lose some friends. And I'm for no mti agwa ube lusu omo. Yes. Ube lusu omo. Ube lusu anko for we nyina. A lot. Because baby a wo dru nye ho no madru. Baby a wo fa nye ho na wo fa. Omo be fa. Because you've seen something. And ebe ohun no omo hu bi. Sana beto wo ti ase. And he said, Bessie, Bessie, Yankopon, dear, young power, young day, we are enough for, young day, we are no maybe a ye, no maybe a woman, yes, ye Janina, ye Jamuni in Amuma Christo. Wasted, yes. Ye die a woman, there may be a sick, and yes, we are to be brave. Yes, soon we are to be brave. Say, see a hair plan, so pa, see a hair plan, so let's see a hair, papa, ya. I tell you, Sankabet is 100%, and can tell you, say, and Camino Miano, and Cabia, the age pan, and the check is out point to a padia, and Camino Miano, Abian Camutre Cranaki, and Makia right, and Canina cancelled. I got a Utuquano for passport, now bedroom airport, no, near say flight cancelled. Sa, na Camino Cabrabo, a tear. Nanso Kristo ni mini nyina achinchi no because no nim say ye oba be wa maye no sa subambo na ne be da na chi e be da na di ache no nanso wasama ye ho akonya wasama ye kwan say ye o maye kwan na to say yen sam san ye ti yen ka ye first love baby a ti hwe ye no yen san sorry waka yen san mra ne nchen no be san so age yen o kind the book of Matthew I say I say me fa wadamfo na say minim me fa wadamfo abra na minimu na mnu mienu no ye Kristo di kan approach yen yo o be fa wadamfo na ye mienu no ye ready he adamfo be ni adamfo be wo agi minu mienu nkwa obawu ye no obaje me nu mienu nkwa no ode ne ka beto ma obaje ye nkwa no wo go no si mi nyamo keke na mo mesre ja no no apoti ginafo bi abamontem ampa Kristo ko no wasan so pe won konkon de ni mai sada so we na sada damfo we and I say Kristo na make come from an day sa Kristo na make come from an day and there so obaye sia and then so obey nama na so won free Christ ni nyu na se na so Christ na so no betie ni wadi so dia enkwagye wo ho ma enkwagye wo ho ma minua be ma enkwagye wo ho ma Onyankopon asem na wuti yafa Christ enye bibia because na asem se obie ni wo bedo wiase bibia se Onyankopon na asem na obenya osoro ahenie nu yama Christ nye bibia yamfa Christ say can say footballers no omo fa World Cup omo fa no say ubibia manage your first priority manage ubibia because one fa Nyankopon asem no one fa anya ubibia na do adwuma ye first awunya osoro ahenie wo do ye first awunya osoro ahenie yes Nyankopon asem ne kan memeti amina le gine so ebeti no jana me mbo meti kan bibia nkyro ya fa ya nyuma ya fa ya iredum ya fa ya manom ani afom se omo ne ye bibia obi ye better job obi ye adwuma kama Nyankopon na de man we ye adwuma kama but because of say onsum nyame na so onsum Nyankopon ye tinu na adwi ma so Nyankopon na de man no if you go be hu say Nyankopon na de say adwuma no man no yet okwa adwuma kwampa pai kra wo mobi wa jani life nyina no de ma adwuma bi ni bi ye bia ya adwuma o peska da koga na kwakwa ko sifie onsum nyame onfa nyame nya hwe na ka hu say sa life na wo mu no a wo de ko adwuma wo de ba no hwan na de sa life ni ma hwan na de sa life ni ma Kristo na de sa life ni ma ono na de sa enkon atumu se sa enkon we me de amount fa di dwuma e ma me
and so still ukọ adwuma na ba wo de sika no hu ne hia o sika hia o ti Nyankopon asem untimi no sika ensi Nyankopon asem ado benya na hinim me na agidifo na ekasa minimi se wo yogidi ni because ka wo yogidi nyanka wo nya daage entie sa nkwase asem we yes wo yogidi nyanka wo nya daage na untie sa nkwase asem we sana mpesa wo ti ase so okay 1 Corinthians verse 20 na wase nkwase asem sankwase asem na okan ye no ehon mini nyansasem because wo ba wiase a wo ma we so mo ye wiase nyansafo no Nyankopon asem ye nkwase asem a wo mo but so wo yo gidi ni a because 1 Corinthians chapter 1:20 na to 23 na wo say sankwase asem no Nyankopon asem ye nkwase asem e wiase nyansafo no Nyankopon befa mobrohufo no omo ni bi no omo nim nyansa no wode baye kwa asem de ama omo no da gye omo nkwa no de gu omo nim se omo se omo de omo nim wiase nyansa no wode gu omo nim ase eni se wo yo gigi ni asema me ka no betem ase e cause Nyankopon asem ye kwa asem e wiase nyansafo ebeyadin so obo hu se ebia president bi ejina ebia enipadomu no bi Bible mu no ka so kan Nyankopon asem e kire omo yet omo na ye wiase nyansafo no atin so oni me be ya adwen sankofo na ye wiase nyansafo no sankofo no enso ana omo so de minu mienu be ko sei mu eno bia nka minu mienu nke fi se yenye no eno be ka se no enye writing emfa ma nipa na nipa enye na mfa nipa ko sei mu I didn't mean you saying for me, you're saying for because Omana Minumi, ye koto ya ba edema omo. Omana Minumi, you need a woman or my juma be to make my day. I'm making policies at your mark the nation and as a country, no. Yet say a qua. Some conference Makacho say, oh, Obani Bermana eye, it mumunjintum. Look at somebody like Obama. So Obama kasa. So what you what do you say? Kasa na o kasa e free na num eba no. There's some power in it. But e wiase nyansa. What be Nyankopon mu ayen kwase asem. And it's any power nyan ko kasa. E dey just any power so pretty said, "Be ma ena." Me ba to e nyansa, na ba yen kwase asem. Sana mpesa oti ase. But all mu no Nyankopon asem yen kwase asem ma wo mu. It Bible say, "Obefa mi nu mienu." Miminu menu ayensa yemfata no o ye no be fa yeso na ma na asema de aba abonten na manfo hu Nyankopon na nim onyam ne kese e ba to yen kan eye 2 Corinthians Second Corinthians 1:20 bacho. I think it's a first rather. Sorry, first. First Corinthians 1:20. Meba, I say, 1 Corinthians 1:20. I say, onyansanfo wo hen, otrofo wo hen. Wiase tinjifo wo hen Onyankopon na ne wiase yi nyansa nkwase asem ana mba cho so ti ase pa mama san kan biem o se onyansafo wo hen otrofo wo hen wiase tinjifo wo hen
onyankopon na ne wiase yi nyansa nkwasiasem ana wiase nyansa nyankopon ni so nkwasiasem na me so 21 say na wiase amfa nyansa so anhunu onyankopon nyansa mu nti eso onyankopon ani se onam asenka no nkwasiasem so beje won a wagidie no nkwa amino o say because wiase amfa nyansa so anhunu nyankopon wo nyankopon nyansa mu nti esen ke wiase ye fa onyankopon so ne hu onyankopon nyansa nti no ya sana esen ke wiase ye fa so ya mfa so sa o say eso onyankopon ani se onam asenka no nkwasi asem so bacho mi bawo o say na wiase amfa nyankopon so anhunu onyankopon wo nyankopon nyansa mu nti eso nyankopon ani se wonam asenka no nkwasi asem so beji won a wagidie no nkwa enti because say wiase nyansa ye nyankopon ni su kwasi asem ti no na eze ke nipa so fa nyankopon so ni hu nyankopon so ni nyansa no enti no because ye hu sa de enti no so kan o say eso nyankopon ani se wonam asenka no nkwasi asem so beji won a wagidie no nkwa eti abasa na nyankopon asem no otoma omu eban se omu nipa bia embu omu nipa mfa omu nya hwe no na otona asem na omu eti omu gidi se kim no afaso no ante sankofo no nkwa eti omu nka nyankopon ye omu akese e wo biase mu no omu nyankopon de omu ye ahemfo omu nka nyankopon de omu ye president no na nyankopon enam wo ma omu hye omu ase no so no ade sankofo no no de ahye sankofo na omu so omu na me ye ahemfo no nyankopon de gere e de gu omu ni ase wase efise Yudafo bisa ensenchenie na hilafo nso de Yudafo nso hwehwe nyansa so eti ebasa omo nim di no omo de omo adwene se omo hia nyansa omo nim di anaso omo mu osika adefo no anaso president ni sa akesefo no mo yemu no omo de ombise nyansa wonfa nyansa enya hwe but ono ne de ne se obi sansenchenie ma ye no ma bi be ma hu se yes won so wo ho ye no ma bi mani pa be hu se won so de wo so bo ho modern ye no ma bi samu ana wo mo epe because o ma dwene se wo mu nim nyansa eti na Bible say o si nyansa mfiti ase ani nyamesuro wo mo no on tumi yedai embise nyansa because na adwene se onimi nyansa but unnim nyame a unnim nyansa eti na Bible say nyansa mfiti ase ani nyamesuro o say na o kan eyina 20 na o say na yende ye ka Kristo a wo bo no asenua no muhu asem o ye suntidia ma Yudafo na o ye nkwasi asem ma amanamamufo Yesu Kristo no baaye no Yudafo na kasa no mtie no esuntidia ma wo etina hwe the Pharisees always they have something against Jesus Christ. The Pharisees always they ask questions on be asking no Yesu hwe ma Yesu hwe ma no ho ma kom nsem nyira enti bo a won fi wo mo no do man kasa asa no man kasa questions no asa so bi so ma semfo o mo ntimi nyi ano eti wase enkwasasem wase na eye enkwasasem ma amanamamufo eti because of say Yesu Kristo ba ma o mo ntino a o mo de o mo ba bi sansenkyerene eni akoma primu ntino asem na ebaaye no yen amanamamufo yen na ebeji asem ni di yen na ebenya asem no so mfaso eti na enesa wokọ Israel yen kofo bu ono ma still no o mo nyini se agenkwana ba still they are waiting say Jesus beba tise wokọ Israel ebi twa ebi fa akokọ no o matwa akokọ ni ti no mo da ye o mutiri say so man kasa de bo afore de ama wo mo ise say na ababe enkwa asem e de ama amanamamufo but o mo no de abeyesu ntu de e de ma wo mo eti wo wati Nyankopon asem no a wotie
day and night so wo so betena so no atie Nyankopon asem nkwa na nyina na ba sumi Nyankopon honhom no nokware mu no esa wo so so mu ye esa wo so asenu mu ye because one ntimi aso asenu mu ya oni sa nipa na ono wanfa na nyina atense mu nyina moye kwa moye be the same thing yes se nipa na ante ana se nipa na wanfa asem no ana obo na brabo bia se de opa na wo so te asem no na so wanfa anya adwuma mumienu difference bia enim eti mimi no mienu a yate asem no ena esi agi asem no tumie ne atutu adamo wo Kristo mu ne bia mekase nyamesum enye easy because everything nyamesum enye easy ebedu ba bia obaye enoma bia later no say ye dia na maye but the thing is say that time no senka ajinkwa Yesu Kristo sane na hinde man ka that time no ko anya adom nka wanya ka rapture amfa so o ka say easier na it means say wo de wo mfom da because abey adom enye wonyuma ntimi fo nko heaven because you can do everything anything will do your means say o pese o baba konkon wo Kristo mu but ebia na adom na anso so na ebia data mu that moment na ebia wo ye ade bi na yebo na data na to subentu na bom ya jinkwa Yesu Kristo abom na wo boma dem bi say data wo boma adom na kan wa na ebia nkan to me anytime say ho no nyamesum enye easy no when I say one form wo be form but the be ha adwene say one form and whereby abesan so sebo ne facha that time na adom ne bia nkan is okay nyamesum ye easier na it means wo dia once o nya bone because ebey adom bi na last time it tell be was in our rapture movie now think there is this man na yira hana no so many years na yira ha no it one time be o ye na adwen say den yira ye no ni bufio so ye bibi no o time bi di bo na ire na ho na ben bom because of the yira hana na one fino that very day of father so the born na ben bom etinyamtum enye easy etina da bia na say ye giri for no ye practice always ye practice de bia eti ye practice because you am practice ye be gina ba bia gina da bia because so English for say so almost say practice make a man perfect. And then when I hear practice no e be a daily job na da bia no ye kokodin ekoya nim and this year be Jesus Christ there yam fire brabo nyina bibia ye bia no yam fa nda first say ka first nka bibi say ho ma so ho na esen kede ne kop mama yam modam ma Yesu Kristo huna mi mama yam kunu fa ma biase yam fa modam fa ma Yesu Kristo because asema me kan say sa huna mo e dia enya hwe o enya hwe huna mo enya hwe I tell you ma Nyankopon mu a atam so no me ankasa metimi eye no ma bia say me say no say me ka say me pese me look nice and am say me we say no enni me tirim but maybe atwam no atam so am so no at least I have to look nice and as say and you say be am say me that you but maybe atwam no na kam feel say somebody no air fresh be an kam pe but I say I don't look at that me ndwen sa ne o ma no ho so what I say eti mama yenku na mu yiri yemfa ma wiase because Bible say was so obi do wiase eja ne do nini mu sa wo do wiase e be na eja ne do awo mu wan ka say obi edo ba na o so obi do wiase a ade ntina wo be do wiase o de ni uhia cars uhia ntade you say wan say hu say bibi say abaso o so ko pe bi check o se at least won bibi abaso a so say manfo hu say yes won so wa se bi etina Bible say obi do wiase e jane do enini mu o say it was say men no wiase ni mu nioma baba so obaso tra so be say ama why men do wiase ni mu nioma mama yem fa wrade Yesu Kristo no amfa ne say e bibia yem fa ne say e bibia Bible say me na ni meja pa no krampo na awrade de o nja me
Somebody obey me disown on one daughter, obey me disown on one a son. But me TV that say yes, Christ say this person I have disowned this person. I will any part say yes, where my band no. Oh, me fan come ma hu biem. Ko oba me tell amen yo. Se Saul to me be here Paul dia. Ade tina me no mienu yentimi entisa ya brabo. Paul me no mienu yenim no. Wo kun agidifo. Ebi amamo ko asama do later mo ko paradise. Later Paul tin be say son again. Ebe even the Bible a lot of na yi ewom. Amenu mienu eye kwa ye kan kwapa na every Paul. Adenti denta metu mienu yetimi san ye ho achi. Ana say ya san ye ho achi kwa na say asan so aba. Edenta mo me yankokoden fa nkwa yanim. We have a lot to do. Mo me yankona ho den so because we say osoro ahinie no. Yankona ho mre so. Yakona ni eden so. Te mo me fa koden ni afa nkwa yanim. Na awieye no abotire e wo ho man. Akwasa wo kọ marathon na wo kọ no wontimi nkọ na nkodu kọ na nka nche me se mako ye no aka akrem na me ye bie etinimi hia eye crown. No. Wontimi nya crown before so obetimi nya crown. You said the finish line no, you are able to cross it. So wontimi cross through the finish line you have nothing. Wonya hwe ye ma wo hwe so. And he says, "Basumi Yesu Kristo dia. Ese timi kokoden ye de betimi bia de ese ye bia na ese timi ye." Because omre beba. Etina Christians so say ka obofo o mra ti do ansa na boni naba. And he says, "See na ese ka ye bofo sabe ye ho odin. Sabe minim ye timi kasa ye ho odin ye timi ye action si. E bedroom rebi na ansa no kwa ye pagya na se kura mpona wanka sa ntimi na ho." Esan kwampo ni ona be pejo, obi na be peja, wo peja nsa na yese ya. Esan nsa baba beto. It means that there's no life in you anymore. You see a life where you mu na esem no mienu ye kokoden. Mama yen kokoden. Mama yen say ye ho den. Because yan kokoden anfa nko anim a aweye na be ye kwade amaye. Aweye na be ye kwa. Sabre na kwanje o mayen. Sabre no je o mayen. Eba cha ka fra obi ba so. Sabre na kwanje o mayen. Esira girifo nyina so mo ya mo mayen try ya fa mu die bia bibia betimi bia. Mamo me anhwe de wiase be ye de tia en. Mamo mayen hwe ho chi be bekomu. Ni amfa mo enyame sobo. Mama yan kokoden na otan ya chi nu kunumdie e wo ho emayen. Otan na chi kunumdie kese na wo ho ma me nu mienu. Onyankopon hiraw na wanya wo kese. O ma na bansa sa kese no. De wodi so wuma. Obintimi mani njemu no. Nensan enso mu na on crow na won wow on shouting e wonya mesumu ebra enche na o sane na hini emu Onyankopon hiraw na wonya okese mesro so hene no so ommo ye nyina na omba ye kodro honhom efiti asende nya di no emfifi no nya di no awieye no ne asem no etinipa bia no wo wieye ene ya na ehu enipa bia wo wieye ne ya na ehu awieye no e very serious saka ye nyina nka mnu me no ke ehu ya wieye ya e bia nka sese nka babo bia nka etimu no nka we will be very careful saka if you have an eye e bezi hu e bia the rest of life no emfi nka abegina asasi so a nka tell you say enke ababobi anka ye bom sese no e bia nka ye be free mu e bia nka ye be jai but dem so tell say menu mienu ya ho odin entimi but se jai pam nyina na e man sa so na e fro so hene na ya jinkwa Yesu Kristo so on kan ye ho won wa ye na won mo aye no ndu tu ya na mo nsiye won bie yakoma mu
yɛde mpaebɔ kɔ n'anim yɛde mpaebɔ ne akoma a abubuo ɛkɔ n'anim a megidi yɛ pa sɛ yɛagye nkwa Yesu Kristo wonyaa yɛ kɛkɛ wonyaa yɛn yɛyɛ nipa de tuba bi ɛbɛfom na emo yɛnko ekotodwo nim yɛmfa nkotosrɛ ne akoma abubuo ne yɛsrɛ no ba bia yɛyɛ mmerɛ no so ɔmpagya yɛn no ɔmfa yɛnyina hɔ ye because say yɛte ase yi ne betima srɛ nkwagye o say yɛte ase betima srɛ bɔne fakyɛ o si yankokodin a ɛbɛyɛ na abotire no ahwa ne yɛnsa nka na minim sɛ yehu ate ase die ɔma yɛnim nwo ase meba so yɛ mompae wasorosoro hene Awurade wasɛm aba minim sɛ ebi atie na ebi ayɛ nhyira Awurade mempa bɔ sɛ kan yɛ ho na ma yɛ kodo hom ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade boy na sɛ yɛden ɛwɔ wasɛm mu ma wɔnu onya no nsa nyɛ kɛse ɛwɔ yɛ so Awurade so sɛ kaka yɛ na boa yɛn abra yɛ kɔbɔni mu no abra bɔfra sɛ botwe bedi ekom hawo ma no hum di ekom no Awurade kaka na boa yɛ na sɛ yɛden Awurade so sɛ ma yɛ kodo hom na ma yɛ extra oil sɛ de bɛyɛ Awurade pie wa hene mu a ebetima kokodin na yɛbɛ the 5 virgins amutimi nya ayifukuru no omutimi nya ne nkyɛn ɛkɔɔyɛ no sɛ yɛden na boa yɛ na boa yɛ na fa wasɛm no kan yɛ ho na wo pie wa hene mu a yɛ anya yiraba meda wase sɛ wotie me mpa bɔ wɔ dɔba Yesu Kristo din mu adom nti amen